Stel dir vor du watchsteins morgens auf, erfenis dein Sparbuch und Fuhlst dich sicher. Du denkst, dein Geld ist geschützt, diszipliniert gespart bereit für die Zukunft. Dein Eltern haben es dir empfohlen, dein Bank hat es dir gegeben, und dein Gefühl sagt dir. Das ist der Richtige Weg. Aber was, wenn genau dieses Gefühl dich jedes Jahr still und unsichtbar macht. Was, wenn des Sparbuch nicht dein Schutz ist, sondern der größte finanzielle Fehler, den Millionen Menschen in Deutschland immer noch machen. Das Sparbuch ist in Deutschland mehr als nur ein Finanzprodukt. Es ist ein Symbol für Sicherheit, Disziplin und Verantwortung. Generationen sind damit aufgewachsen. Großeltern haben Sparbücher für ihre Enkel eröffnet, Eltern haben jeden Monat klein Beträge eingezahlt, und Kinder haben gelernt, das Sparen bedeutet, Geld auf ein Sparbuch zu legen. Dieses kulturell Vertrauen ist tief verwurzelt. Doch die Welt hat sich verändert, und das Sparbuch ist in dieser neuen Welt nicht mehr das, was es einmal war. Das größte Problem beginnt mit etwas, das man nicht sehen kann. Inflation. Inflation ist wie ein unsichtbarer Dieb. Kommt nicht nachts, bricht kein Türen auf, nimmt dein Geld nicht direkt aus deiner Hand. Stattdessen nimmt langsam die Kaufkraft deines Gelds. Wenn die Inflation bei 3, 4 oder 5% liegt an dein Sparbuch dir nur 5% oder 1% zinsen gibt, verlierst du jedes Jahr real Kaufkraft. Dein Kontostand bleibt vielleicht gleich oder wächst minimal, aber das, was du dir davon kaufen kannst, wird weniger. Viele Menschen schauen auf ihr Sparbuch und sehen ein Zahl, die stabil oder leicht höher ist als im letzten Jahr. Sie fühlen sich bestätigt. Doch sie vergleichen nicht, wie viel dieses Geld tatsächlich wert ist. Wenn du heute 10 Euro auf deinem Sparbuch hast und die Inflation hoch bleibt, könnt dieses Geld in 10 Jahren die Kaufkraft von vielleicht nur noch 7 oder 6 Euro haben. Du hast nichts ausgegeben, nichts falsch gemacht, und trotzdem bist du Jordan. Das Sparbuch vermittelt die Illusion von Fortschritt, obwohl in Wirklichkeit ein Rückschritt passiert. Diese Illusion ist gefährlich, weil sie Menschen davon abhält, nach besseren Möglichkeiten zu suchen. Sicherheit fühlt sich gut an, aber falsch Sicherheit kann teuer sein. Viele Menschen vermeiden Risiken so stark, dass sie am Ende ein viel größeres Risiko eingehen. Die garantiert Erosion ihres Vermögens. Banken wissen, dass Menschen Sicherheit lieben. Das Sparbuch ist einfach zu verstehen. Es schwankt nicht. Es zeigt kein roten Zahlen wie ein Investmentkonto. Es verursacht kein Angst. Aber genau die Stabilität ist auch sein größt Schwäch. Während dein Geld stillsteht, bewegt sich die Welt weiter. Preissteigen. Unternehmen wachsen. Märkte entwickeln sich. Menschen, die ihr Geld produktiv investieren, profitieren von diesem Wachstum. Menschen, die ihr Geld auf einem Sparbuch lassen, bleiben zurück. Es geht nicht nur Zinsen. Es geht Opportunitätskosten. Jeder Euro, der auf einem Sparbuch liegt und kaum wächst, ist ein Euro, der nicht für dich arbeitet. Geld hat das Potenzial, sich zu vermehren, aber nur wenn es in System fließt, die Wachstum ermöglichen. Auf einem Sparbuch passiert genau das Gegenteil. Dein Geld arbeitet nicht. Es schläft. Viele Menschen glauben, sie vermeiden Risiko, indem sie ihr Geld auf einem Sparbuch lassen. Doch sie tauschen ein sichtbares Risiko gegen ein unsichtbares Risiko. Die Schwankungen von Investitionen sind sichtbar und emotional. Die schleichende Entwertung durch Inflation ist unsichtbar und emotional neutral. Aber langfristig ist sie genauso real, oft sogar zerstörerisch. Ein weiterer psychologischer Faktor ist Gewohnheit. Menschen vertrauen dem, was sie kennen. Wenn jemand sein ganzes Leben ein Sparbuch hat und nie etwas anderes ausprobiert hat, fühlt sich als ander gefährlich an. Unbekannt erzeugt Angst. Doch finanzielle Realität basiert nicht auf Gewohnheit, sondern auf Mathematik. Wenn die Rendite niedriger ist als die Inflation, verliert man real Geld. Das ist kein Meinung, sondern ein einfach Rechnung. Das Sparbuch wird in einer Zeit geschaffen, in der Zinsen deutlich höher wären. Damals konnte man 5 oder sogar mehr Prozent Zinsen bekommen. In dieser Welt konnte ein Sparbuch tatsächlich Vermögen schützen oder langsam wachsen lassen. Aber dies Zeit ist vorbei. In der modernen Niedrigzins- und Inflationswelt funktioniert das Sparbuch nicht mehr auf die gleiche Weise. Es ist ein Werkzeug aus der Vergangenheit,
des in der Gegenwart weiter benutzt word, obwohl sen Effektivität stark gesunken ist. Viele Menschen sparen jahrelang diszipliniert. Sie verzichten auf Urlaub, auf Luxus, auf spontan ausgeben. Sie tun alles richtig aus ihrer Perspektive. Doch wenn dieses Geld auf einem Sparbuch liegt, wird ein Teil dieser Disziplin durch Inflation neutralisiert. Es ist ein stiller Verlust, der nicht wie Einrechnung im Briefkasten erscheint, sondern sich langsam über Jahr summiert. Es gibt auch ein emotionales Element. Das Sparbuch gibt ein Gefühl von Kontrolle. Du kannst den Betrag sehen. Du kannst ein Jederzeit abheben. Es gibt keine Unsicherheit über den Kontostand. Doch echt finanziell stark kommt nicht nur von Kontrolle, sondern von Wachstum. Kontrolle und Wachstum führt langfristig zu Stillstand. Ein weiterer Punkt ist Zeit. Zeit ist einer der mächtigsten Faktoren im Finanzbereich. Wenn Geld über viel Jahr hinweg wächst, kann der Zinseszinseffekt enorm unterschied erzielen. Aber dieser Effekt funktioniert nur, wenn die Rendite hoch genug ist. Bei extrem niedrigen Zinsen ist dieser Effekt fast nicht existent. Statt exponentiellem Wachstum entsteht fast ein Gerät Linie. Viele Menschen unterschätzen, wie groß der Unterschied über Jahrzehnte sein kann. Klein Unterschied in der jährlichen Rendite können langfristig zu massiven Unterschieden und Betrag führen. Wir sehen Geld jahrzehntelang auf einem Sparbuch lässt, verpasst dieses Wachstum vollständig. Das Sparbuch fühlt sich sicher an, weil der nominelle Betrag nicht sinkt. Doch Sicherheit sollte nicht nur bedeuten, dass dies all stabil bleibt. Sicherheit sollte bedeuten, dass dein Kaufkraft geschützt ist. Wenn dein Geld jedes Jahr in realem Wert verliert, ist es nicht wirklich sicher. Ein weiterer Grund, warum das Sparbuch so weit verbreitet ist mangelnd finanzielle Bildung. Viele Menschen lernen in der Schule nichts über Inflation, Rendite oder langfristigen Vermögensaufbau. Sie lernen zu sparen, aber nicht wie Geld wachsen kann. Und dieses Wissen bleibt das Sparbuch die Standardoption. Das Problem ist nicht, dass Menschen sparen. Sparen ist wichtig. Das Problem ist, wo dieses Geld aufgebaut wird. Der Ort, an dem dein Geld liegt, entscheidet darüber, ob es wächst oder schrumpft. Zwei Menschen können den gleichen Betrag sparen, aber nach 20 Jahren verlig unterschiedlich Ergebnis haben, nur aufgrund der Wahl des Aufbauungsorts. Ein weiterer Faktor ist Vertrauen in Banken. Viele Menschen gehen davon aus, dass Banken ihnen automatisch die besten Optionen anbieten. Doch Banken sind Unternehmen. Sie handeln im eigenen Interesse. Produkt wie Sparbucher sind für Banken günstig und stabil. Für den Kunden bedeuten sie oft niedrige Renditen. Das Tragisch ist, dass der Verlust nicht plötzlich kommt. Es gibt keinen Moment, in dem alles verschwindet. Es passiert langsam Jahr für Jahr. Dies Langsamkeit macht es schwer zu erkennen. Menschen passen sich an. Sie bemerken nicht, wie viel sie hätten haben können, weil sie nur sehen, was sie haben. Am Ende ist das Sparbuch kein offensichtlicher Fehler, sondern ein stiller Fehler. Es fühlt sich richtig an, es wirkt vernünftig, es wird sozial akzeptiert. Doch finanzielle Realität folgt nicht Gefühlen oder Traditionen, sondern Zahlen und Zeit. Und dies sollen zeigen ein Wahrheit. Geld, das nicht wächst, verliert. Inflation ist ein der mächtigsten und gleichzeitig unsichtbarsten Kräfte in deinem finanziellen Leben. Sie arbeitet leise, ungerisch, ohne Warnung, und genau deshalb unterschätzen die meisten Menschen ihre Wirkung verlig. Wenn du dein Geld auf einem Sparbuch liegen hast, schaust du vielleicht einmal im Jahr auf den Kontostand und bist zufrieden, weil die Zahl leicht gestiegen ist. Vielleicht hast du 10 Euro eingezahlt und ein Jahr später stehen dort 10,05 Euro. Es fühlt sich wie ein Juwen an. Es fühlt sich an, als hätt dein Geld für dich gearbeitet. Doch während du dich auf dies Zahl konzentrierst, passiert etwas im Hintergrund, das viel stärker ist als dies kleinen Zinsen. Die Preis für Lebensmittel steigen. Die Mieten steigen. Energie wird teurer. Transport kostet mehr. Als dich herum wird teurer und dein Geld verliert still sen Kraft. Inflation bedeutet nicht, dass dein Geld verschwindet. Sie bedeutet, dass dein Geld weniger kaufen kann. Dieser Unterschied ist entscheidend. Wenn heute ein Dollar Einkaufswagen im Supermarkt 100 Euro kostet und die Inflation mehrer Jahre anhält,
Kann derselbe Einkaufswagen in Zukunft 120 oder 140 Euro kosten. Dein Sparbuch zeigt vielleicht immer noch ein stabil Zahl, aber dies Zahl repräsentiert weniger real Möglichkeiten. Du siehst keinen Verlust auf deinem Kontoauszug, aber du erlebst ein jedes Mal, wenn du etwas kaufst. Das Gefährliche in diesem Prozess ist sen Langsamkeit. Wenn dir jemand hut direkt 2 Euro von deinem Konto nehmen würdest du es sofort bemerken und regieren. Du würdest Fragen stellen, Maßnahmen ergreifen und versuchen, den Fehler zu korrigieren. Doch Inflation nimmt dir diesen Betrag nicht auf einmal. Sie nimmt jedes Jahr ein kleines Stück. Vielleicht 2%. Vielleicht 3 oder 4. Dieser kleine Verlust fühlt sich harmlos an. Doch über 10, 20 oder 30 Jahre summiert sich dieser Effekt zu einer massiven Veränderung. Menschen vertrauen ihrem Sparbuch, weil es Stabilität zeigt. Es gibt kein plötzlichen Verlust, kein roten Zahlen, kein Schwankungen. Doch die Stabilität ist nur oberflächlich. In Wirklichkeit bewegt sich dein Geld rückwärts, während alles andere sich vorwärts bewegt. Es ist wie auf einer Rolltrip zu stehen, die nach unten fährt, während du versuchst, still zu stehen. Du bewegst dich nach unten, auch wenn du nichts aktiv tust. Ein weiterer Grund, warum Inflation so gefährlich ist ihre psychologische Unsichtbarkeit. Den Gehirn reagiert stärker auf sichtbar Verlust als auf unsichtbar. Wenn du in einer Investition kurzfristig Geld verlierst und dein Kontostand sinkt, fühlst du sofort Emotionen wie Angst oder Stress. Doch wenn Inflation dein Kaufkraft reduziert, siehst du keinen direkten Kontoverlust. Es gibt kein negative Zahl. Es gibt nur langsam steigende Preis. Dein Gehirn verbindet diesen Preisanstieg nicht direkt mit deinem Sparbuch, obwohl sie eng miteinander verbunden sind. Viele Menschen glauben, dass Sparen allein ausreicht, finanziell sicher zu sein. Sie sparen diszipliniert jeden Monat, verzichten auf unnötig ausgeben und bauen langsam einen Betrag auf ihrem Sparbuch auf. Dies Disziplin ist wertvoll und wichtig. Doch wenn dieses Geld an einem Ort liegt, und dem es langsamer wächst als die Inflation, verliert ein Teil dieser Disziplin ihre Wirkung. Es ist, als würdest du Wasser in einen Eimer füllen, der ein kleines Loch hat. Du siehst, wie der Wasserstand steigt, aber gleichzeitig tropft ständig etwas heraus. Besonders über Land Zeitraum ist dieser Effekt extrem stark. Stell dir vor, du sparst über 20 Jahre hinweg einen großen Betrag. Du denkst, dass dieses Geld dein Sicherheit ist, dein Schutz vor Unsicherheit, dein Vorbereitung auf die Zukunft. Doch wenn die Kaufkraft jedes Jahr sinkt, wird dieser Betrag in der Zukunft nicht die gleichste haben wie heute. Dinge, die heute erreichbar erscheinen, könnten später unerreichbar sein, obwohl du die gleiche Zahl auf deinem Konto hast. Inflation betrifft jeden Bereich des Lebens. Wohnen, Gesundheit, Bildung, Transport und Lebensmittel werden im Lauf der Zeit teurer. Wenn dein Geld nicht mit dieser Entwicklung mitthält, verlierst du Schritt für Schritt deine finanzielle Freiheit. Du musst mehr arbeiten, mehr sparen oder auf mehr verzichten, nur denselben Lebensstandard zu halten. Ein weiterer kritischer Punkt ist, dass viele Menschen Inflation nur als vorübergehendes Phänomen betrachten. Sie denken, dass Preis irgendwann wieder fallen oder stabil bleiben. Doch historisch gesehen ist Inflation ein dauerhafter Bestandteil moderner Wirtschaftssystem. Preis steigen langfristig fast immer. Das bedeutet, das Geld, das nicht aktiv wächst, langfristig fast immer und wird verliert. Das Sparbuch verstärkt dieses Problem, weil Zinsen oft extrem niedrig sind. Selbst wenn du Zinsen bekommst, reichen sie oft nicht aus, die Inflation auszugleichen. Dein Geld wächst nominal, aber schrumpft real. Dieser Unterschied zwischen nominalem und realem Wert ist entscheidend, wird aber von den meisten Menschen ignoriert. Viele Menschen erkennen diesen Verlust erst spät, oft nach Jahren. Sie schauen auf ihre Ersparts und stellen fest, dass es nicht so weit reicht, wie sie gehofft hatten. Sie haben alles richtig gemacht, sie haben gespart, sie wären diszipliniert, sie wären vorsichtig. Und trotzdem reicht es nicht. Nicht weil sie zu wenig gespart haben, sondern weil ihr Geld nicht geschützt war vor der stillen Kraft der Inflation. Dein Geld hat eine besondere Eigenschaft, die viele Menschen nicht vollständig verstehen. Es kann für dich arbeiten oder es kann stillstehen. Wenn es auf einem Sparbuch liegt, passiert meistens letzteres.
Du siehst ein Zahl, die sich kaum verandert, wie ein paar Euro mehr nach einem Jahr, aber im Grund bleibt alles gleich. Es fühlt sich ruhig unstable an. Doch während dein Geld stillsteht, bewegt sich die Welt mit voller Geschwindigkeit weiter. Unternehmen wachsen, Markt expanderen, Preis steigen, Innovationen entstehen. Geld, das in produktiven Systemen ist, profitiert von dieser Bewegung. Geld auf einem Sparbuch bleibt davon ausgeschlossen. Viele Menschen denken bei Arbeit nur an ihre eigene Zeit und Energie. Sie arbeiten jeden Tag mehrere Stunden, tauschen ihre Zeit gegen Einkommen und sparen einen Teil davon. Doch der entscheidende Unterschied zwischen Menschen, die langfristig Vermögen aufbauen, und denen, die es nicht tun, liegt darin, ob ihr Geld ebenfalls arbeitet. Wenn dein Geld Rendite erwirtschaftet, sucht es zusätzliches Geld, und das du mehr Zeit investieren musst. Wenn es kein Rendite erwirtschaftet, bleibt alles abhängig von deiner eigenen Arbeitskraft. Auf einem Sparbuch sind die Zinsen oft so niedrig, dass sie kaum einen Unterschied machen. Vielleicht bekommst du 5% oder 1% pro Jahr. Auf den ersten Blick scheint es besser als nichts zu sein. Doch wenn du dir die tatsächlichen Zahlen ansiehst, erkennst du, wie klein dieser Effekt ist. Bei 10 Euro bedeutet 1% gerade einmal 100 Euro im Jahr. Das entspricht weniger als 9 Euro pro Monat. Dieser Betrag verändert dein Leben nicht, und bringt dein Vermögen kaum voran. Der wahre Unterschied entsteht durch Zeit und den sogenannten Zinseszinseffekt. Dieser Effekt bedeutet, dass du nicht nur Rendite auf dein ursprüngliches Geld bekommst, sondern auch auf die Rendite der vorherigen Jahr. Es ist ein Schneeballeffekt. Am Anfang ist klein, fast unsichtbar. Doch mit der Zeit wächst immer schneller. Dieser Effekt ist einer der mächtigsten Mechanismen im Finanzsystem. Aber funktioniert nur, wenn die Rendite hoch genug ist. Bei extrem niedrigen Zinsen ist dieser Effekt so schwach, dass kaum spürbar ist. Wenn dein Geld auf einem Sparbuch liegt, bleibt dieser Schneeball fast stehen. Wächst nicht wirklich. Rollt nicht schneller. Bleibt klein, selbst nach vielen Jahren. Währenddessen leben andere Formen von Capital X Wachstum, weil sie mit wirtschaftlicher Aktivität verbunden sind. Unternehmen nutzen Kapital, Produkt zu entwickeln, Dienstleistungen anzubieten und Gewinn zu erzielen. Immobilien erzielen Einnahmen durch Mieten. Markt wachsen mit der Bevölkerung und der Produktivität. Geld, das in diesen Prozessen beteiligt ist, profitiert von dieser Entwicklung. Geld auf einem Sparbuch bleibt isoliert. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Faktor Zeitverlust. Zeit ist ein begrenzt Ressource. Jeder Tag, an dem dein Geld kein nennenswert Rendite erzielt, ist ein verlorener Tag für dein finanzielles Wachstum. Dieser Verlust ist unsichtbar, weil du nichts aktiv verlierst, aber du verlierst das, was het entstehen können. Dieser Unterschied zwischen dem, was ist, und dem, was het sein können, ist einer der größten versteckten Kosten des Sparbuchs. Viele Menschen unterschätzen diesen Effekt, weil sie nur den aktuellen Kontostand sehen. Sie sehen nicht die alternative Zukunft, die möglich gewesen wäre. Wenn zwei Menschen denselben Betrag sparen, aber ein Person erzielt über Jahrzehnte ein höherer Rendite, kann der Unterschied am Ende enorm sein. Es kann bedeuten, dass ein Person doppelt oder dreifach so viel Vermögen hat, obwohl beide gleich viel gespart haben. Der Unterschied liegt nicht in der Disziplin, sondern in der Produktivität des Gelds. Das Sparbuch verhindert auch, dass dein Geld von wirtschaftlichem Fortschritt profitiert. Die Weltwirtschaft wächst langfristig, neue Technologien entstehen, Unternehmen werden größer, Produktivität steigt. Dieser Fortschritt ersucht wird. Geld, das mit diesem Fortschritt verbunden ist, wächst mit ihm. Geld, das isoliert auf einem Sparbuch liegt, bleibt außerhalb dieses Systems. Ein weiterer psychologischer Faktor ist Bequemlichkeit. Das Sparbuch erfordert kein Entscheidungen, kein Aufmerksamkeit, kein Lernen. Es ist einfach. Doch dies Einfachheit hat einen Preis. Wachstum erfordert oft, dass man nu dinge versteht und nu geht. Wenn Menschen aus Bequemlichkeit beim Sparbuch bleiben, verzichten sie auf die Vorteile, die mit produktivem Kapital verbunden sind. Viele Menschen glauben, dass klein Unterschied in der Rendite kein groß Rolle spielen. Doch über lange Zeitraum sind dies Unterschied entscheidend.
Ein Unterschied von Wenigen Prosent pro Jahr kann über Jahrzehnte hinweg zu einem dramatischen Unterschied führen. Dieser Effekt ist nicht sofort sichtbar, aber wird mit jedem Jahr stärker. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Abhängigkeit von deiner eigenen Arbeit. Wenn dein Geld kein nennenswert Rendite erzielt, bleibt dein finanzieller Fortschritt vollständig von deinem Einkommen abhängig. Du musst mehr arbeiten oder mehr sparen, dein Vermögen zu erhöhen. Dein Geld trägt kaum dazu bei. Wenn dein Geld jedoch produktiv ist, unterstützt es dich. Es ersucht zusätzliches Wachstum unabhängig von deiner täglichen Arbeit. Das Sparbuch hält dein Geld in einem Zustand der Passivität. Es verhindert, dass dein Geld ein aktiver Teil deines finanziellen Fortschritts wird. Es bleibt statisch in einer dynamischen Welt. Während alles dich herum wächst und sich verändert, bleibt dein Geld fast unverändert. Dieser Stillstand ist nicht sofort spürbar, aber über Jahre hinweg wird zu einem entscheidenden Nachteil. Das Sparbuch vermittelt ein Gefühl von Sicherheit, das tief in der Psyche vieler Menschen verankert ist. Wenn du dein Geld dort siehst, gibt es kein plötzlichen Schwankungen, kein roten Zahlen, kein Moment der Unsicherheit. Der Betrag bleibt stabil oder steigt langsam an, und genau die Stabilität gibt dir ein beruhigendes Gefühl. Du hast das Gefühl, währendwärtingsvoll zu handeln, kein Risiko einzugehen und dein Geld zu schützen. Dieses Gefühl ist stark, weil es emotional ist. Doch finanzielle Realität folgt nicht Emotionen, sondern wirtschaftlichen Gesetzen, und dies Gesetze zeigen, dass Stabilität allein nicht bedeutet, dass dein Geld wirklich sicher ist. Menschen verbinden Sicherheit oft mit der Abwesenheit von sichtbaren Verlusten. Wenn sie ihr Geld auf einem Sparbuch lassen und der Kontostand gleich bleibt, interpretieren sie das als Erfolg. Es fühlt sich an, als wäre nichts Schlechtes passiert. Doch während dies all gleich bleibt, verändert sich die Welt dieses Geld herum. Preis steigen langsam, manchmal kaum spürbar von einem Monat zum nächsten, aber deutlich über Jahre hinweg. Dein Geld bleibt optisch gleich, doch seine Fähigkeit, Dinge zu kaufen, nimmt ab. Dies Veränderung ist unsichtbar, und genau deshalb wirkt sie nicht bedrohlich. Dies unsichtbare Veränderung ist gefährlich, weil sie kein emotionales Warnsignal auslöst. Wenn du in einer anderen Situation Geld verlieren würdest und dein Kontostand plötzlich sinkt, würdest du sofort reagieren. Dein Gehirn würde Alarm schlagen. Du würdest nach Lösungen suchen, doch beim Sparbuch passiert das nicht. Es gibt keinen Moment des Schocks. Der Verlust passiert langsam genug, dass dein Gehirn ein als normal akzeptiert. Dies langsam Anpassung führt dazu, dass viele Menschen jahrelang oder sogar jahrzehntelang in einem System festhalten, das ihr finanziell stark schwächt. Ein weiterer wichtiger Faktor ist Vertrauen. Das Sparbuch wird seit Generationen als Symbol für finanzielle Verantwortung dargestellt. Eltern geben es ihren Kindern, Großeltern eröffnen es zur Geburt. Banken bewerben es als sicher grundlich. Dieses kulturelle Vertrauen ersucht ein tief Überzeugung, dass das Sparbuch der richtige Weg ist. Wenn etwas über so viel Jahrzehnte als sicher galt, hinterfragen es die meisten Menschen nicht mehr. Es wird zur Gewohnheit, und Gewohnheiten fühlen sich automatisch richtig an. Dies Gewohnheit führt dazu, dass viele Menschen Alternativen gar nicht erst in Betracht ziehen. Alles was nu oder anders ist, fühlt sich automatisch riskanter an, selbst wenn es langfristig sinnvoller sein kann. Menschen bevorzugen das Bekannt, selbst wenn das Bekannt sei langsam zurückhält. Dieses Verhalten ist ein natürlicher Teil der menschlichen Psychologie. Das Gehirn ist darauf programmiert, Unsicherheit zu vermeiden. Ein stabiler Kontostand fühlt sich sicher an, während Schwankungen Angst auslösen können, selbst wenn dies Schwankungen Teil eines langfristigen Wachstumsprozesses sind. Das Sparbuch versteckt dies Denkweise, weil es kurzfristig kein negativen Überraschungen liefert. Du kannst jederzeit darauf zugreifen, du kannst den Betrag sehen, und verändert sich kaum. Dieses Gefühl von Kontrolle ist beruhigend. Kontrolle gibt Menschen das Gefühl, vorbereitet zu sein. Doch echt finanzielle Sicherheit hängt nicht nur davon ab, wie stabil dein Geld heute ist, sondern wie stark es in der Zukunft bleibt. Wenn dein Geld über Jahre hinweg in Kaufkraft verliert, nimmt dein echt Sicherheit ab, auch wenn sich dein Kontostand stabil anfühlt.
Viele Menschen erkennen diesen Unterschied erst spät. Sie sparen jahrelang glauben, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Sie fühlen sich diszipliniert und vorsichtig. Doch wenn sie später größer ausgeben planen oder ihre finanzielle Zukunft betrachten, stellen sie fest, dass ihr Geld nicht so weit reicht, wie sie erwartet hatten. Der Grund ist nicht mangelnde Disziplin, sondern die Stillwirkung eines Systems, das Wachstum verhindert. Ein weiterer psychologischer Effekt ist die Angst vor Fehlern. Menschen haben oft größer Angst davor, eine falsche Entscheidung zu treffen, als davor gar keine Entscheidung zu treffen. Das Sparbuch wird als neutral betrachtet. Es fühlt sich nicht wie eine aktive Entscheidung an, sondern wie ein sicherer Standard. Doch in Wirklichkeit ist es eine Entscheidung mit langfristigen Konsequenzen. Die Entscheidung, nicht zu verändern, ist selbst eine Entscheidung, und sie bestimmt die Richtung deiner finanziellen Zukunft. Die scheinbare Sicherheit kann auch dazu führen, dass Menschen ihre finanzielle Situation überschätzen. Sie sehen ein bestimmt Zahl auf ihrem Sparbuch und fühlen sich vorbereitet. Doch sie berücksichtigen nicht, wie sich dies Zahl im Verhältnis zu steigenden Kosten verändern wird. Sicherheit ist nicht nur ein Festzahl, sondern die Fähigkeit, zukünftig Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn dein Geld dies Fähigkeit verliert, wird die Sicherheit nur eine Illusion. Das Sparbuch schützt dich vor kurzfristigen Schwankungen, aber es schützt dich nicht vor langfristigem Wertverlust. Dieser Unterschied ist entscheidend. Kurzfristig Stabilität fühlt sich gut an, aber langfristig stark ist das, was wirklich zählt. Wenn Menschen Stabilität mit Sicherheit verwechseln, bleiben sie oft in einem System, das sie langsam schwächt, und das sie es bemerken. Diese Illusion ist besonders stark, weil sie sozial akzeptiert ist. Wenn viele Menschen dasselbe tun, fühlt es sich automatisch richtig an. Es gibt keinen sozialen Druck, etwas zu ändern, weil das Sparbuch als normal gilt. Doch Normalität garantiert keinen Erfolg. Finanzielle Realität wird nicht durch Tradition bestimmt, sondern durch Wachstum, Kaufkraft und Zeit.